Bon matin tout le monde. Good morning, everyone. Welcome. Alors, bienvenue à ton cours de yoga virtuel. So, welcome to your virtual yoga practice. Si on ne s'est jamais pratiqué ensemble, mon nom est Kisha et je vais être ton guide durant les prochaines 60 minutes. So, if we've never practiced together before, my name is Kisha. I'm going to be your guide for the next 60 minutes. Pour les pratiques aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup, sauf que des vêtements qu'on peut bouger avec facilement. So just make sure you're wearing something comfortable that you can move about in. Et que vous avez un endroit dans votre maison où vous mettez votre tapis. Make sure you have a spot in your home where you can lay out your mat and where you can move about comfortably. Moi, j'adore pratiquer avec des accessoires. So I love practicing with accessories. I have blocks for my practice today. Les blocs sont une bonne façon pour rapprocher la terre à ton corps quand c'est un petit peu trop loin. They're also a good way to kind of elevate you, especially if you need extra support for your lower back. So if you have a set, bring them out. Si vous n'avez pas des blocs aujourd'hui, peut-être des deux livres épais que tu peux bouger avec facilement peut t'aider. If you don't have blocks, maybe a couple of thick books that you can maneuver with easily might do the trick. Et si vous n'avez pas des blocs, pas des livres, ce ne sont pas graves, ce ne sont pas nécessaires pour le pratique. So even if you don't have blocks or thick books, they're not necessary for the practice today, so not to worry. Let's get started. On va commencer tout de suite. On commence sur le dos. We're going to start laying on our back. And while we're laying on the back, on va garder les pas des pieds ensemble et on va séparer les genoux. So as we lay down on our back, we're going to keep the feet together and we're going to allow our knees to splay open. And if you have blocks and you need extra support for your hips today, slide them underneath your knees or underneath your thighs. Alors, si tu as des blocs aujourd'hui et les hanches ont besoin un petit peu plus du support, tu peux mettre tes blocs sous les genoux ou sous les cuisses. Les mains peuvent rester allongées à vos côtés, les paumes vont face au plafond, ou tu peux même garder les mains sur le ventre pour sentir le mouvement de les respirations sous les mains. So let's take the first few moments of our practice to give ourselves a moment to arrive into our yoga bubble. And your only responsibility here for the next hour is to just listen to yourself. Listen to your body, feed your body whatever it is that it needs from you today. Maybe pushing a little harder in the postures that challenge you, or maybe learning to back off a little bit if you've gone past your own means. And just maybe listening to the wisdom that your breath carries. The breath is a good way to gauge how you're feeling. It's a good way to tell whether you're doing enough or if you're not doing enough. So listen to it, let it guide you, let it heal you, let it warm you, let it support you throughout this practice today. Si jamais vous avez besoin de prendre une pause durant la pratique aujourd'hui, tu peux toujours retourner ici sur le dos. Repose-toi bien, retourne aux pratiques seulement quand vous êtes prête. Quand vous avez soif, arrête, prends des petites gorgées de l'eau. Et s'il vous plaît, soyez respectueux à vos limites personnelles. Il n'y a rien que tu dois faire aujourd'hui parce que tout est optionnel. Alors, s'il vous plaît, choisissez les options qui vous conviennent. Let's start to tap into the breath. Let's start with a big, big sigh through the mouth. Let's empty the lungs. Prends une grande inspiration par le nez. Et un grand soupir par la bouche. Take another deep inhale through your nose. Fill your belly, ribs, and chest. Open your mouth, exhale, let it all the way out. Une dernière fois, one more. Inhale. Exhale. Et maintenant, garde les lèvres ensemble. With your lips together, inhale.
Avec les lèvres ensemble, lips together, exhale. Et continue de prendre des respirations par le nez. Continue on breathing through your nose. Feel the warmth of your exhale grazing across your upper lip. Vous sentez la chaleur de les respirations à l'intérieur de ton corps. Keep this warmth inside of you, that internal fire. Let it stay ignited throughout the practice today, just by paying attention to it. Inhale. Expire. Si les yeux sont fermés, ouvre les yeux. Commence à réveiller ton corps avec des petits mouvements aux doigts, des petits mouvements aux orteils. Feel free to gently rock your head from temple to temple and just gently wake the muscles in your neck. Good, and then keep your legs as they are. Tu vas garder les jambes comme ils sont, comme il faut. Maybe remove the blocks from underneath your thighs or your knees. And you're going to shine the sole of your right foot up towards the ceiling. Alors, le pas de votre pied droit brille vers le haut. Pass your right arm along the inside of your right leg. Grab the outside of your right foot or grab your big toe with your peace fingers. Alors, on va passer par l'intérieur du jambe droite. Attrape l'extérieur du pied droit ou le gros orteil avec l'index et la doigt majeur. Main gauche va rester à l'intérieur de votre cuisse ou genou gauche. Prends une grande inspiration pour allonger la colonne sur le tapis. So as you inhale, lengthen your spine along the mat. Et sur l'expiration, descends les genoux. As you exhale, lower your knees to the mat. So right knee drops on the outside of right shoulder, right rib. Left knee is slowly descending towards the mat. On va prendre encore 2 cycles de respiration ici. 2 more breath cycles here. Inhale. Expire. One more time. Inhale. Big breath in. And an even bigger breath out. À la fin de votre prochain souffle, relâche votre wrist, descends le pied droit, les pieds connectent. Et on va monter le pas de pied gauche vers le haut. Other side, lift the sole of your left foot up towards the ceiling. On passe par l'intérieur du jambe gauche, attrape l'extérieur du pied gauche ou le gros orteil avec l'index de la doigt majeur. Take a deep inhale through your nose as you lengthen through the spine, and as you exhale, lower your knees towards the mat. So left knee to the outside of your left rib, right knee towards the mat. 3 breaths. Inspire. Expire. Send your breath so low into the belly that it feels like your hips are expanding. Inhale. Exhale. Alors, envoie les respirations vers le bas de notre ventre et observe l'expansion des hanches. Inspire. Expire. Et à la fin de votre prochain souffle, relâche votre wrist, descends les 2 pieds sur le tapis, les 2 pieds ensemble. Inspire. Expire. Avec les mains, on va remonter les genoux vers le haut et expire, rapproche les genoux vers la poitrine. Grab your shins, your knees or your thighs, press your low back into the mat, bascule le bassin d'une côté à l'autre et masquez le bas de dos dans le tapis. Feel the mat pressing into the back pressing into the mat as you rock from side to side. Massage your back. Okay. Ouvre les bras larges comme une croix ou comme une plante du cactus et garde les jambes montables à renvers. Prends une grande inspiration par le nez. Expire, descends les genoux. Les genoux flottent 2 pouces au-dessus du tapis vers la droite. So as you lower your knees to the right, let them hover about 2 inches above the mat. So your obliques start to fire up. Keep your shoulder blades on the mat. Take 1 more breath here. Inhale. Exhale.
press into the shoulder blades. Inhale, bring your knees back up towards center. Expire, descends les genoux 2 pouces au-dessus du plancher vers le côté gauche. Alors, les genoux sont suspendus dans l'air. Les omoplates sont bien plantés sur le tapis. On commence à sentir les obliques. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, remonte les genoux au centre. So this time a little bit faster. Exhale, lower to the right. Un petit peu plus vite. Descends vers la droite. Expire. Inspire, remonte au centre. Expire, descends vers la gauche. Good. Inhale back to center. Again, exhale to the right. Hover. Good. Press through your shoulders. Inhale back to center. Exhale to the left. Press through the shoulder blades. Back to center. Inhale. One more on each side. Expire. Inspire. Remonte les genoux au centre. Expire vers la gauche. Inspire, remonte les 2 genoux au centre. Back to center with both of your knees. Expire vers la droite. Descends complètement au sol. So let your knees drop to the floor this time. Good. Option to bring your right hand to the outside of left knee, left thigh. Press your knees to the floor. Et descends ton épaule gauche sur le plancher. Inspire. Expire. Prochaine inspiration, remonte les genoux au centre. So as you inhale, bring both knees back to the middle. Et expire, descends les genoux vers la gauche. Let your knees land on the left. Bring them all the way down. Le choix de mettre ton main gauche à l'extérieur du cuisse, genou droit, descends les genoux. Keep your shoulders on the mat. Garde les épaules sur le tapis. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, remonte les genoux au centre. Both your knees back to the middle. Inhale. Good. Grab your knees, grab your shins or your thighs. Exhale. Si ça fait du bien, monte le front vers les genoux. Lift the forehead to the knees. If that feels good, take a deep breath in. Exhale, squeeze tight. Descends les épaules. Descends le crâne. Attrape derrière tes cuisses ou derrière les cuisses. Et expire, pousse les cuisses dans les paumes. On flippe sur les ischions. So you rise onto your sit bones. Push your thighs into your hands. Alors pour bateau, 3 options, 3 choices for boat pose. Le choix de garder les orteils à terre. Le choix de garder les tibias parallèles au sol, pointe ou flex les pieds. Le choix de allonger les jambes vers le haut. Inspire, soulève la poitrine, regarde au-dessus des orteils. Expire. Good, just one more. Look up above your toes. Inhale. Exhale. Now bend your knees, tuck your chin, rock it back, and come up. Second set. Deuxième essai. So option to keep your toes pointed on the mat. Option to keep your shins parallel, point or flex your feet, or bring your legs to your version of straight. Good. Make sure you're on your sit bones. You're not collapsing on your lower back. On n'est pas sur le bas de dos, mais on est vraiment sur les ischions. So lift your chest a little higher. Inhale. Exhale, soften. One more. Inspire. Expire. Plie les genoux, montant vers la poitrine, recule, remonte. Troisième essai, third time's the charm. So again, pick your medicine. Stay here, stay here, stay here. Challenge yourself today. Pour un plus gros défi aujourd'hui, relâche votre prise. Inspire. Expire. One more. Inhale. Expire. Attrape derrière tes cuisses, montant vers la poitrine, recule, avance, recule, avance, quelques fois, masquez le dos. So just a few times, if this feels good. If this doesn't feel good for you, skip it.
And whenever you're ready, we'll meet each other on all fours, tabletop, posture du table. So I like to transition, crossing at the ankles, planting my hands forward and bringing my knees back. You transition any way you know how. Et donc, table, les épaules sont au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des chevilles. Excuse me, les hanches au-dessus des genoux, je veux dire. Good. Spread your palms, press into your hands and fingers. Appuyez dans les tibias, dans les hauts de les pieds ou dans les orteils. Expire, roll le dos comme un chat. Find your cat pose, round your spine. And then inhale for cow pose. Lift your tailbone, drop your belly, lift your chest. Alors, on répète. Expire, roll le dos, pointe le coccyx vers le sol. Roll le dos et pointe le crâne vers le sol. Et inspire, pointe le coccyx vers le haut, descends le ventre et tu lèves la poitrine. Continue à ton propre rythme. Move at your own pace. Make it small, make it big, the movement. Ou peut-être bouge vite ou bouge lentement. Qu'est-ce qu'on veut ici, c'est de réveiller le colonne. So all we want to do is wake the spine and articulate the vertebrae. Go for 2 more breaths. 2 cycles de respiration. À la fin de votre dernier souffle, recherche un dos neutre ou plat. So we come back to neutral or flat back. All right. Let's thread the needle with our arms. So again, just make sure you feel stable while you're here on all fours. Et sur la prochaine inspiration, on va monter le bras gauche vers le haut, ouvre la poitrine vers le côté. So as you reach your left arm up, turn your chest to the side. Exhale and take your left arm, passe le bras gauche sous le bras droit. Descends sur ton épaule et sur le temple côté gauche. So you're lowering to your left shoulder. You're also lowering to the left side of your head. It could be your ear or your temple. Good. And feel free to rearrange your right hand. If you don't like it here in front of your face or your chest, maybe reach your arm towards the top of your mat, or maybe rest your hand on your lower back. Avec une inspiration, allonge le colonne. So feel that lengthening sensation along your spine. Et avec une expiration, on ouvre la poitrine vers le côté. So open your chest to the side. Press down into the mat through the parts of your body that make contact with it. And then exhale to twist. Encore une fois, inspire, allonge. Expire, torsion. Good, and then from here, gently unravel. Défais le torsion. Remets ton main droite devant le visage. Et expire, défais le torsion, allonge bras gauche vers le haut. Open your chest to the left as you reach up to the sky. Inhale. Expire, descends le main gauche. L'autre côté, other side. Inhale, reach the right arm up towards the sky. Open your chest to the side. Et expire, passe le bras droit sous le bras gauche. Descends sur ton épaule, sur le côté droit de votre crâne. Et si vous avez besoin, déplace ton main gauche. Tu peux garder le main gauche devant la poitrine ou vers en avant du tapis ou même sur le bas de dos. Inspire pour allonger le colonne. So feel that lengthening sensation on your spine as you inhale. Exhale, twist. Appuyez dans l'en arrière de ton bras droit. Press into the back of your right arm. And as you exhale, send the left shoulder back. One more breath. Lentement, descends le main gauche devant la poitrine. Descends le torsion. Allonge le bras droit vers le haut. Reach up. Look up. Inhale. Et expire, descends le main droite. Right hand back down. Dernière fois, inspire, vache. Cow pose. Dernière fois, expire, chat, cat pose. Good. Come back to neutral or flat back. On recherche un dos neutre ou plat. Roule les orteils en dessous, monte les hanches, chien, tête en bas. Downward facing dog. First one of the morning. Première chien du matin. Si vous voulez, prenez le temps ici pour bouger votre corps dans n'importe quelle façon qui vous convient. Feel free to move your body in any way that feels good, that feels convenient. So sometimes I like to just go back and forth between down dog and plank a little, just to wake up my spine, wake up my hips.
Tu peux même marcher votre chien, pédale les talons à la fois vers le sol. Moving anyway. N'oublie pas de respirer. Don't forget to breathe. Inhale. Exhale. Reste tranquille. Be still. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, planche. Find your plank pose on your next inhale. Unroll your spine. Bring your shoulders in line with your wrists. Gaze towards the tip of your nose. Expire, remonte les ossements vers le haut. Pull with your navel. Lift your sit bones back up towards the ceiling, downward facing dog. Deux autres fois, 2 more times. Inhale, come into your plank pose. Expire, chien tête en bas. One more. Inhale, plank pose. Exhale, downward facing dog. Good. One more. Inhale, plank pose. Option to drop your knees if you need to. Take one more breath. Lift your chest forward, up and out. Expire, plie les bras et descends la poitrine entre les deux pouces. So as you lower, bring your chest between your 2 thumbs. Lower to your mat. Good. Push into the tops of your feet. Squeeze the elbows close to your rib cage. Inhale, baby cobra. Lift your chest off the mat. Exhale, lower. Alors, bébé cobra, encore une fois. Serre les bras vers les côtes. Inspire, soulève la poitrine. Exhale, descend. 3 more times. Inhale, lengthen and lift. Exhale, lower. Press into your feet. Inhale, lengthen, lift. Exhale, lower. Cette fois, prochaine expiration, passe par les genoux. Take a deep breath in. Exhale, push up. Roule les orteils en dessous et remonte les hanches. Chien tête en bas. Take a big breath in. Exhale it out. Let's walk the feet forward. Come to the top of your mat. En avant du tapis, inspire, on se lève moitié du chemin, on s'allonge. Les mains peuvent rester sur le tapis, sur les tibias ou même sur les cuisses. Et expire, relâche. Ventre vers les cuisses, poitrine vers les genoux, front vers les tibias. So again, push through your feet, inhale, rise halfway, press off the mat, your shins or your thighs. Exhale, fold, belly to thighs, chest to knees, and maybe forehead to shins. Dernière fois, one more. Inhale, lengthen, allonge, torso parallèle au sol. Exhale, fold in half. Now press into your feet. Inhale, rise to stand. On monte jusqu'au debout. Serre les bras vers le haut. Inspire. Descends les mains devant la poitrine. Expire. Take a deep breath in through your nose. Exhale, mountain pose. Big breath in, stand tall, stand proud. Exhale, relâche le tension dans les épaules. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le haut. So circle your arms up towards the sky on your next inhale. Interlace the fingers, release your index fingers to the ceiling. Inhale, lift your chest, reach up. Drop your shoulders, descends les épaules. Good, drop your tailbone, bascule le bassin vers en avant. Inspire. Expire. Take one more breath, inhale. Exhale, side bend to the right. Flexion vers la droite. Expire. Take a deep inhale, lengthen. Exhale, go deeper. Prochaine inspiration, remonte au centre, allonge. Expire, l'autre côté, other side. Inhale, lengthen, s'allonge, allonge. Expire pour profondir. Appuyez dans les pieds, inspire, remonte au centre, rise back up to the center. Petite flexion vers en arrière. So really small back bend. Lift your chest to the sky. Drop the shoulders.
Drop the tailbone. Take one more breath. Prochaine expiration, remonte au centre, back to center, inhale. Et expire, descend les bras, montagne, mountain pose. Take a deep breath in. Take a deep breath out. On va répéter le séquence, cette fois un petit peu plus vite. One breath, one movement. Inhale, reach up. Interlace your fingers. Inhale, reach up, lengthen. Exhale, side bend to the right. Inhale to center. Exhale, side bend to the left. Inhale to center. Exhale, side bend to the back, back bend. Inhale to center. Exhale, hands to heart. Take a deep breath in. Exhale, arms down. Dernière fois, inspire, monte les bras vers le haut. Intercroise les doigts sauf que les index. Inspire, on s'allonge. Expire, flexion vers la droite. Inspire, allonge. Expire, flexion vers la gauche. Inspire, allonge. Expire, flexion vers en arrière. Inspire, allonge. Expire, les mains devant la poitrine. Inspire. Expire, descend les bras. Cette fois, inspire, monte les bras vers le haut, on s'allonge. Expire, asseyez-vous, chaise, chair pose, sit low. Imagine que vous êtes dans une petite chaise. So imagine you're sitting in a small chair. Le plupart de votre poids est dans les talons et on est capable de soulever les orteils. So if weight is in your heels, you should be able to lift your toes. Take a deep breath in. Exhale, soften. Encore. Inspire. Expire. One more. Biggest breath yet. Inhale, reach up, look up. Et expire, plonge vers le sol. Thigh forward. Inhale, flat back. Rise up half of the way. Expire, relâche. Hold. Good. Inhale, rise to stand. Monte jusqu'au debout. Cercle les bras vers le haut. Expire les mains devant la poitrine. Let's put it all together now. On va mettre tout ça ensemble maintenant. Suis les respirations. Follow your breath and trust in the process because you got this. Prochaine inspiration. Soulève les bras. Intercroise les doigts sauf que les index. Inspire, allonge vers le haut. Expire, flexion vers la droite. Inspire, remonte au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Flexion vers en arrière. Inspire, retourne au centre. Expire, plonge vers le sol. Inspire, on s'allonge. Expire, relâche. Inspire, remonte. Cercle les bras vers le haut. On s'allonge. Expire les mains devant la poitrine. One more cycle. Inhale, reach up, look up, lengthen. Interlace your fingers. Take a deep breath in, reach up. Exhale, side bend to the right. Inhale, reach up. Side bend to the left. Inhale, reach up. Side bend, back bend. Inhale, reach up. Exhale, bow to your feet. Inhale, halfway lift. Exhale, fold. Inhale, rise all the way up. Exhale, hands to heart. Take a deep breath in. Take a deep breath out. Encore une fois, inspire. Descends les bras, expire. Ici, c'est montagne. This is mountain pose. Donne ton droit pour reposer durant le série debout. So don't hesitate to come here and take a rest during our standing series here. Take one more breath in your mountain pose and realign yourself. Lift your chest, drop your tailbone, relax the shoulders and lengthen your neck. Gently peel your eyes open, ouvre les yeux. Let's move on with our next sequence. On va continuer avec une autre séquence. So from here, inhale, reach your arms up. Allonge les bras vers le haut.
Et expire, plonge vers le sol. Let's dive to our feet or to the mat. Inhale to lengthen, flat back. Inspire, allonge. Et expire, plie en deux, relâche. Fold in half, release. Bring your hands to the mat. Walk your feet to the back, downward facing dog. Alors, marche les pieds en arrière pour chien tête en bas. Les pieds sont séparés la grandeur de les hanches, alors pas trop large. Les mains sont séparées la grandeur de les épaules, environ, ou la grandeur du tapis peut-être. You're rooting down through the palms, through your fingertips. You're rooting down through the balls of your feet. You're pressing down to your heels even if they might not touch the mat today. Take a deep breath in through your nose and feel that lengthening sensation along your back. Sit bones reaching up to the sky, tops of your thighs lifting. And then as you exhale, just sort of descending your heart closer to the mat, heels closer to the mat. Take another deep breath in through your nose. Keep lengthening as much as you can, and even through your arms or your sides. Exhale, empty your lungs. On vide les poumons. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va monter le jambe droite. Lift your right leg up towards the sky. Good. With your next exhale, bring your knee towards your chest. Genou vers la poitrine. Expire. Regarde entre les deux mains. Prends une grande marche. Le pied droit entre les deux pouces. So you're trying to step your right foot between your two thumbs. Good. Lower the left heel, and for warrior one, inhale, rise up. Alors, guerrier 1, on se lève. Le talon gauche est planté sur le tapis. Left heel is grounding you to the mat. Close the right. Alors, inspire, tire les doigts vers le haut, mais descends les épaules. Et expire, descends le bassin. It's like you're trying to move your
Hi, I'm back. I hope you can hear me well. Peux-tu bien m'entendre, tout le monde? Okay, good. So I'm using my backup computer. It's not the best, okay? So please bear with me. I hope you can still be able to see me and move. Oh, gotta put it back. Hold on. Ah, voila. I think that's gonna work. Okay, so we're back on. All right. So I believe we were about to cartwheel our hands to the mat. Alors, on était prêt de descendre les mains sur le tapis, le côté en avant. Et elle marche en arrière avec le jambe droite. The back of your right foot. All right. From here, exhale. And slowly lower all the way down. Descends complètement au sol. Avec une inspiration, on va allonger, on soulève la poitrine, bébé cobra. So make this only about your chest. Lift your chest off the mat. Exhale, descends. On va passer par les genoux. So use your knees as extra support, and on your exhale, push up. Curl the toes with your hips, chien, tête dans le bas. Inspire. Expire. Monte les versions un petit peu plus haut. Descends les talons un petit peu plus bas. Take one more breath. Inhale. Exhale. Let's see how it goes on the other side. L'autre côté. Avec une inspiration, on va monter le jambe gauche vers le haut. We're going to lift the left leg up high. Inhale. With an exhale, bring your knee towards your chest. Genou vers la poitrine. Expire. On marche devant. Step forward. Descends le talon droit et on monte pour guerrier 1. We rise for warrior 1. Inhale. Exhale. Descends les hanches, relâche les épaules. Ancrez les deux pieds dans le tapis. Root both of your feet into your mat. Take another deep breath in. Lift your rib cage up and allow your pelvis to sink lower. Grande inspiration. Grande expiration. Prochaine expiration. On va revenir pour guerrier 2, warrior 2. So pivot to the right. Descends les bras au niveau des épaules. Peut-être sépare les pieds un peu plus. Descends un peu plus. Sentir une rotation vers l'extérieur au niveau des deux cuisses. So notice there's an external rotation happening through both of your thighs as the pelvis broadens. Take a deep breath in. Send your breath towards the sensation. Exhale. On va renverser notre guerrier. Alors tourne le paume gauche vers le haut. Left palm faces up. Reverse your warrior and reach your left arm up. Your right arm rests. Your right hand rests lightly on the back leg. Continue de garder votre genou gauche en flexion. Imagine que le genou, le talon gauche est un ancre. So imagine your left heel, your left knee is like an anchor. And with your left arm, you're pulling away from that anchor. Donc, tire avec le bras gauche. Take one more breath. Inhale. Expire. Prochaine inspiration, remonte au centre pour guerrier 2. Take a big breath in, rise up, warrior 2. Exhale. Inspire, allonge. Expire, triangle, triangle. On descend le bras gauche et on monte le bras droit vers le bas. And modify your triangle, make it accessible to yourself. Maybe with a straight left arm, a leg. And with a straight left arm, reaching down towards your thigh, your knee, or your shin. Keep your hips and chest facing the side and take another deep breath in. Expire. Et on peut toujours rester ici dans notre triangle ou pour progresser. Le choix de descendre le main droite sur la hanche droite, replie ton genou gauche
et plante tes doigts ou un bloc devant le pied gauche. Inspire, continue de allonger ton colonne, ouvre les hanches, la poitrine, inspire. Et sur l'expiration, on soulève le jambe droite. So take your time and with an exhale, just float the right leg up. Flex your foot and kick it back as if you were trying to drive your heel into a wall. Garde les hanches, les épaules un sur l'autre, peut-être allonge le bras droit vers le haut. Inspire, don't stop breathing. Exhale. Si tu tombes, c'est pas grave. Essaye encore une fois. Even if you fall out of this, it's not a big deal. You pick yourself up, you try it again. One more breath with everything you got. Inhale. Exhale. Good. Then gently rebend your left knee et avec grâce, descends le pied droit, talon en arrière, remonte. Guerrier 2. Nice landing. Take one more breath. Inhale. Expire. Prochaine expiration, descends les mains en avant du tapis. So as you exhale, you're going to cartwheel your hands to the top of your mat. You prends une marche en arrière avec jambe gauche. Step back, left foot. You're in plank pose now. So take a deep breath in, shift your weight forward. Et expire, descend. You can use your knees, lower chest, chin, or forehead to the mat. Les bras sont proches des côtes. Appuyez dans les hauts de les pieds. Inspire, allonge et soulève la poitrine. Bébé cobra. So make this about your chest. Lift the front of your chest off the mat. Et expire, descend. On va passer par les genoux. Use your knees if you need to. Take a deep breath in. On the exhale, lift your belly up first. Push into the mat. Curl your toes, lift your hips, down dog. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Take another deep breath in through your nose, lengthen up through your sit bones. Exhale, soften. Let's walk the feet forward, come to the top of your mat. On va marcher les pieds comme en avant du tapis. At the top of your mat, halfway lift. Allonge. Exhale, fold. Relâche. Inhale, let's rise to stand. Tape les bras vers le haut, on s'allonge. Expire, descend les mains devant la poitrine. On va répéter la séquence. Et on va bouger un petit peu plus vite, alors suis les respirations. Press down to your feet, stand tall, stand proud, shoulders down the back. Take a big breath in. Exhale it out. Inspire, on soulève les bras vers le haut, on s'allonge. Expire, plonge vers le sol. Inspire, allonge. Expire, relâche. Plante les mains. Marche les pieds en arrière. Chien tête en bas. Monte les hanches, les esquions vers le plafond. Prends une grande inspiration. Grande expiration. Prochaine inspiration, on va monter le jambe droite vers le haut. Reach the right foot up to the sky. Inhale. Expire, genou vers ton poitrine. Regarde devant et prends une grande marche entre les deux mains. Descends le talon gauche pour dernier 1, on soulève. Expire, descend. Encore une fois, inspire, tire vers le bas. Et cette fois, expire, guerrier 2, vers la gauche. Then reposition your feet if you need to, sit lower. Take an inhale with your chest high. Prochaine expiration, on remplace notre guerrier. Reverse your warrior. Reach the right arm up and back. Good, sit lower, inhale. Expire. Prochaine inspiration, remonte au guerrier 2. Prends une grande inspiration en talon. Exhale, triangle, triangle, exhale. Your version. So modify it, challenge yourself, make it feel good. One more breath, inhale. Expire. Le choix de rester ici ou pour Ardha Chandasana, our half moon. Descends la main gauche sur la hanche gauche, regarde au sol et plante les doigts ou ton bloc devant le pied droit. Inspire pour allonger le colonne. Expire, flotte le jambe gauche dans l'espace.
flex et kick. Le choix de allonger le bras gauche vers le haut. Et si tu tombes, c'est pas grave. Essaye encore une fois. Inspire. Expire. Avec grâce, replie ton genou droit et prends une marche vers en arrière. Remonte au guerrier 2. Prends une grande inspiration, on s'allonge. Expire, descends les mains vers en avant. Pied droit en arrière, planche. Expire, descend, genou, poitrine au sol. Inspire, on lève la poitrine, le cobra. Passe par les genoux, expire, le chien, tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Grand soupir par le nez. Other side, inhale, left leg high, flex your foot. Good, exhale, knee towards the chest. Gaze ahead and step your left foot through your hands. Lower your right heel for warrior 1. Inhale, we rise. Reach up, look up. Exhale, soft shoulders, soft hips as you sink them low. Take another breath, inhale, reach higher. Exhale, warrior 2. On pivote vers la droite pour guerrier 2. Descends les bras, réajuste les pieds. Take a deep inhale, chest high. Exhale, sink lower. Good, on your next inhale, reverse your warrior. Left arm to sky, right hand to right leg. Take another big breath in, open your rib cage. Exhale, soften. Good, inhale, rise back up, warrior 2, find your breath. Exhale, triangle. Descends le bras gauche, monte le bras droit vers le haut. Find your version, modified or maybe extended. Option to stay here or explore your Ardha Chandasana half moon. Right hand to right hip. Gaze to your left foot to rebend your left knee. Fingertips in front of your left foot or maybe use a block. Inhale to lengthen. And then with grace, exhale, lift and take your time. You don't have to rush through this. You're just exploring what it's like to play with these different shapes and forms with our body. It's not that serious, it's just yoga. So smile, it lightens the mood. One more breath, inhale. Exhale. And then gracefully rebend your left knee, step it back, rise up, warrior 2. Take a breath, inhale. And on the exhale, cartwheel your hands to the top of your mat. Left foot back, plank pose. Exhale, lower. Inhale, lift with your heart. Exhale, child's pose, Balasana. Après tout ce mouvement, ça fait du bien pour rester tranquille, pour rester immobile. Sauf que le mouvement de respiration. Send your breath to wherever you're feeling sensation. Send your breath to the lowest point of your belly so that even your hips expand with that breath. And then exhale it all the way out and soften. Encore une fois, inspire. Expire. All right, from here, walk your hands underneath your shoulders. On va marcher les mains sur les épaules et avec une inspiration lentement, on déroule le colonne. Une vertébrae à la fois. Just your time to rise up vertebrae by vertebrae. Head comes up once. Maintenant, avance. Come forward a bit. Give yourself enough room to recline back. And before you recline back, actually, what you're going to do is extend your right leg forward. On va allonger le jambe droite vers en avant. Okay. If you can't sit your hips on the mat, your left heel on the outside of your hip, you're going to support your right hip with a cushion, excuse
be a cushion, a roll of towel, or a block. Alors, si on ne peut pas garder les deux hanches, les deux qui ont plat sur le plancher, on va supporter la hanche avec une bloc, un coussin, quelque chose épais que tu peux mettre sous la hanche. Le jambe droite est vers en avant, pied droit en flexion. The right foot is forward, right foot may be flexed. And for some of us, this is enough. Pour quelques-uns de nous, c'est déjà assez. You're feeling a stretch along the top of your left foot, along your left ankle, your left shin, your left knee, your left thigh, and the front of your left hip. On sent un étirement ici dans l'avant, le haut du pied droit, gauche, le cheville gauche, le tibia gauche, genou, cuisse, le côté gauche. Pour profondir les sensations, on recule en arrière sur les mains. So if ever you want to take this further, you recline back on your hand. Pour profondir encore plus, descend en arrière, sur les coudes sur les avant-bras ou sur le dos. Mais soyez respectueux à vos limites. Make sure this doesn't feel harsh on your knees, and if so, you need to adjust. We're here for just 3 more breaths. 3 cycles de respiration. On va faire le dernier souffle. Si vous êtes sur le dos, remonte sur les coudes et l'avant-bras. Et remonte sur les mains. Right back up to your hand. Good. Now from here, you're going to remove maybe whatever you might be sitting on. Tu vas enlever ton bloc, ton coussin. Et allonge le jambe gauche vers en avant. Bring your left leg forward. And now, bend your right knee. So again, keep your heel on the outside of your hip, your signals on the mat. Et si les ischions ne peuvent pas rester assis sur le tapis, mettre un bloc, un coussin, un petit peu de support sous la hanche gauche. So bring that support underneath your left hip if your hips don't touch the mat. Keep it more even, safer for your body. Dans ton pied gauche en flexion, left foot is flexed if possible. Et peut-être on est content ici. Maybe we're happy here, we're content. Maybe you want more, so you can recline back onto your hands. Si tu cherches encore plus, peut-être descendre sur les avant-bras complètement sur le dos. And if you're a few inches shy of the mat, maybe lower to your blocks. Put it right behind your chest. So feel the stretch for the front of your right leg, including your ankle and foot. Inhale. Exhale. Deux autres fois. Inspire. Expire. Last breath. Set it towards the sensation. And then if you're all the way down on your back, come to your elbows first. Remonte sur les mains. Enlève ton accessoire. Allonge le jambe droite vers en avant. Maintenant, les deux jambes sont allongées vers en avant, les deux pieds en flexion, allonge les bras vers le haut. Expire, cherchez une flexion vers en avant. Descends les bras en le dos. Rapproche le fond vers les genoux, les genoux vers le fond. Option to hug your legs if you like. Take a few breaths here. À la fin, le dernier souffle, avec le prochain souffle. Donc, les mains sur les épaules, les pieds pour ton colonne. Lift yourself up slowly. Exhale out. Okay, make sure there's room behind you. Lower to your back, down, also reload. Now you're laying flat on your back. You can choose to keep your legs long, forks, to cramp up, dans les pieds. Les bras sont allongés à nos côtés, les paumes en face au plafond, les omoplates derrière la poitrine. Soyez sûr que vous êtes confortable. And when you find a level of comfort that you can manage, close your eyes. Take
Take a deep breath in. Exhale. Relâche les dernières 60 minutes. Let's practice behind the scalp. Focus on what's happening here and now. Focus on what's happening here on your planet. Let your body relax, soften your bones, your muscles, your joints. The sound of your breath. Transformation à la maison. Vous avez le choix de rester ici pendant tout le temps que vous avez besoin. So I encourage you to your home to spend a little more time here if you can. Give yourself the time to recover, to prepare for the rest of your day. Et avant que tu n'oublies pas de vous remercier toi-même pour les efforts sur le tapis. Thank yourself for your efforts on the mat here today. Je vous remercie pour votre effort. Thanking you for your energy. Thank you for your patience as well. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. And I'll see you next time. Namaste. So we have a quick pause today. Take your time to get back up. Continue on with the rest of your day. And again, thank you. Until next time, have a wonderful rest of your day. Bye, Madeline.